Hi! So, welcome to our new series, Programming for Beginners. Now, ang gagamitin natin na programming language sa series na to is Python, which is an extremely powerful programming language. Marami tong kayang gawin. Its syntax is very simple and sobrang lapit niya lang sa English language actually. Kaya very friendly siya, lalo na sa mga magsisimula pa lang mag-aral mag-program or how to think like a programmer. And isa to sa mga pinaka-in-demand programming languages sa industry. Ito rin yung pinakaunang programming language na natutunan ko, and there are a lot of reasons why you should learn it too. Okay, so proceed na tayo sa pag-set up muna ng ating programming tools. Ang unang gagawin is, kailangan muna nating i-install ang latest version ng Python sa computer natin. Okay, so search lang natin is download Python. Okay, mabilis lang to. And then, yung makikita nyong pinakauna sa results is itong www.python.org. Click lang natin tong download Python. Okay. And then, kung Windows yung gamit nyo, ito yung i-click. And then, kung Mac OS naman, meron ditong para sa Mac OS and then other operating systems. Pero since Windows yung gamit ko, download na natin tong latest version for Windows. So, click nyo lang to. And then, mag-antay na lang kayo na ma-download. Okay. Now, after nyong ma-download ng Python, so, install na natin. So, double-click. And then, meron tayo ditong install now. So, pero bago yan, click muna natin tong add Python 3.9 to path. So, make sure na naka-check to. And then, click install now. So, antay lang. Okay, now, kung makikita nyo, setup was successful. So, close na natin. And then, para ma-verify natin kung talagang na-install na ang Python sa ating system, so, search lang natin sa start ang CMD. Okay, so, type CMD. Okay, lalabas yung command prompt. And then, para ma-check natin kung talagang ang Python nasa system na is, type natin Python, and then, space, double dash, then version. And then, enter. Now, kung mapapansin nyo, may lumabas na Python 3.9.4. So, ito yung in-install natin kanina. So, ibig sabihin, successful yung pagkaka-install natin ng Python. Okay, so 50% na ang natapos natin sa pag-setup. Okay, so let's write our very first program sa series na to. So, search nyo lang sa start Python and then lalabas yung itong IDLE Python 3.964-bit. So, note ha, itong IDLE yung i-click nyo. Okay, so lalabas yung Python shell. Ngayon, mag-create tayo ng new file. So, pwede nyong gawin by clicking or entering Ctrl+N o kaya naman dito kayo sa file and then new file. Okay. Now, meron na tayo, makakapag-type na tayo dito. Pero bago yan, Ctrl+S muna para ma-create yung new Python file natin. Okay, so may lalabas. Ngayon, kayo na bahala kung saan nyo gustong isave yung code nyo. So, ako, dito sa desktop ko ilalagay. At sa folder na Python codes. Ngayon, mag-create na tayo ng new Python file. So, pangalanan natin hello. Okay, hello.py. Okay? And then, click save. Now, makakapag-code na kayo dito. Pero bago yan, kung gusto ninyong baguhin yung appearance ng ating text editor, so, pwede nyong gawin yun dito sa options and then configure IDLE. Dito, mababago nyo yung font style ng, and then, mababago nyo rin yung font size. So, kayo na bahala doon. And at the same time, dito rin sa highlights kung saan yung mga kulay naman ng text yung pwede nyong mabago. So, ako, pipiliin ko na lang tong built-in theme which is IDLE dark. And then, click apply.
and then click OK. Now, let us write our very first program. So, let's say print hello Juan Academy. Okay. So, kung mapapansin nyo, medyo nasa pinaka upper left, may asterisk yung hello.py natin. So, ang ibig sabihin yan, hindi pa nasa-save tong file. So, para ma-save yan, Control plus S lang, and then saka nyo i-run. Make sure na every time na maggagawa kayo ng changes sa code nyo, Control S muna bago i-run. So, to run this code, dito lang click nyo lang tong run, and then run module, or ang shortcut nyan is F5. Okay, so, ayan. Lumabas na yung Hello Juan Academy dito sa window na to. Okay? At ito yan. Now, try natin na baguhin to. Mabuhay. Okay? And then, Control plus S ulit. And then, run module. Then, ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung mabuhay. Okay? And ayan. Nakapaggawa na kayo ng pinakauna nyong program using Python. Thank you.